来看比利时一间大学今年是以流行天后泰勒斯的歌词开文学课哦。这个教授伊本身就是泰勒斯的迷将，伊强调讲泰勒斯的歌词常常引用正经典的文学作品，希望讲利用这节课，让少年人来了解讲文学其实是真趣味，嘛真对得时代。今年新的学期，比利时根特大学正式以西洋的流行音乐天后泰勒斯版的歌词。开一门英文的文学课，教课的助理教授艾利麦考斯兰，伊本身就是泰勒斯的 fans。透过泰勒斯几多年来所创作的歌词，甲英国文学的连结，可以产生用泰勒斯的歌曲做切入点，希望能协助和少年人了解文学，唔那只是伫咧判过主内面，也无一定爱是无趣味和困难的文理。I think it is really important that literature remains fresh and.We give students new perspectives because it's a living thing and its reception changes all the time. So why not compare it with a modern artist? 泰勒斯伊创作的流行音乐歌词内面，常常引用经典的文学内容，包括《爱丽丝梦游仙境》《大亨小传》《蝴蝶梦》一个《简来》等文学作品，跨过几多个世代，也常常利用比喻、暗喻来探讨现代社会各种现象，包括爱情。这个拢是会让少年人对文学有兴趣的连接。I'd like to get people excited about literature, thinking about literature in a new way, and realizing that actually even literature from centuries and centuries ago still has something to add to our conversations. 麦考斯兰教授也强调，这节文学课是开放给全校的学生报名，不一定爱是泰勒斯的粉丝，也袂是一礼拜开3点钟的对唱大会。重点是文学价值的讨论，一个文化上的意义。One of the reasons I chose this class is also because I had the feeling we learned a lot of interesting things about literature, but were all from the past. And yeah, I would like some sort of connection with the present, and I think this class will help it. 根特大学是世界排名100大的学府，也是比利时学术排名第1的综合大学。这节泰勒斯文学课，甚至是引起真侪社会人士也想要来旁听。不过，这节课伫咧结束的时阵，只录一份心得报告加4成字的论文。也那纽西兰甲澳洲有几多间大学的学者，也按算伫咧万年理解，针对泰勒斯所带动的，包括性别、女性主义、流行文学，一个经济等层面的影响，办学术研讨会。公司新闻金环庆编辑。